Hi everybody. So today in this class let's start the new chapter under the unit ecology. The chapter name is ecosystem. Let us start with the chapter ecosystem. Okay, so it comes under the unit called ecology. Okay, so ecology no unit ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ chapter ಇದು ecosystem. Okay, so when you heard the term ecosystem, the first thing you came to in your mind, what is that ecosystem? Of course, question arises like, what is ecosystem? Okay, so this ecosystem is functional unit. Ecosystem is a functional unit of ನೇಚರ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಟರ್ಮ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ coined by ಟ್ಯಾನ್ಸ್ಲೆ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಯು ಲರ್ನ್ಡ್ the abiotic and biotic factors. Okay, so how that abiotic and biotic factors are influenced on the organism, how the organism interact with that factors like abiotic and biotic and abiotic factors. So what is the interaction between organism to organism, how the organism respond to different organic adverse environmental climatic condition. Okay, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದಿದ್ರಿ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕಾಲಜಿ. ಆ ಎಕಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೆ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿದ್ರಿ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಹೌ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋದು, ಎರಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಂತಾಗ ಈ ಥರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಈ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹೌ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ interact with physical environment. So physical environment ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, and it creates ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಆ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೋ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಆ ನಡೆಯೋ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಎಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಎಕಾಲಜಿ ಪಾರ್ಟಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಸಪೋಸ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, this organism surrounds by the environment. ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಈ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ರೀತಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ನಾವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೆನಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್.
ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇರೋ ಸುತ್ತ ಜಾಗನ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಮೆನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್, ಆಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇದು ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಈ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈಗ ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಆ ಸನ್ನಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆ ಎನರ್ಜಿನ ಬೇರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್, ದಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್. ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆಗೋ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಾರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. It is called ecosystem. So hope you understand the concept of that ecosystem. So let me explain with a simple terms again with respect to that diagram. So there is a system. Let me explain that. So this is the abiotic factor. So this is abiotic component and this is abiotic component. Of course, in the last chapter you studied what are those abiotic components. Abiotic components consisting of soil, water, temperature, light. Okay. So these are the abiotic components. Okay. ಆ abiotic components ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ so some organisms were there. So not only the human, different group of organisms were there. Plants were there. So like that different organisms were there. So here these organisms interact with other organisms. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಇದೇ ಥರ ಇರುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮು ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಜೊತೆ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ these are interacted together. So these one more thing, they are interacted together. ಇಲ್ಲಿ abiotic factors ಇರುತ್ತೆ. Then these organisms again interact with the abiotic factors. These are also interact with abiotic factors. ಈ ಥರ abiotic factors ಇದು ಕೂಡ abiotic factor ಜೊತೆ interact ಮಾಡುತ್ತೆ. Then it also react with abiotic factor. Okay. So here this abiotic factors ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂಥ abiotic factors. So it consisting of temperature, then light and even gas. Okay, oxygen and carbon dioxide, let's say. Then this abiotic consisting of soil, water. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ವೇರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. That is biotic component to biotic component interaction, and this organism interact with this organism can interact with this organism also. There will be always interaction between the organisms, or there will be a interaction between biotic to biotic and biotic to abiotic components. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಂದ್ರೆ light source, like a solar energy. This is solar energy. ಇಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, these group of organisms, they don't have the ability to absorb that light directly. So only these group of organisms have the ability to absorb that light. ಆ ಲೈಟನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ ಯಾವ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ದೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ನ ತಗೊಂಡು ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. So they release something. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Okay, into the atmosphere, let's say. So these organisms interact with this product. This organism interact with this product. This organism interact with this product. So in turn these organisms also release something. ಇವು ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಏನೋ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So these are interacted by the organism again.
Okay, and along with that, so whatever the energy which are trapped here, this energy should be transferred to these organisms. ಈ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Okay, so like this there will be always interaction between the abiotic factors that forms a physical structure. This physical structure is nothing but ecosystem. Okay, and this physical system, ಇದು whole environment ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ನೇಚರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೋ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ದಟ್ ಮೆನಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೆನಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಟುಗೆದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ. ಆ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾದೊಳಗಡೆ ಮೆನಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಇನ್ ಒಂದು ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ವಾಟರ್. ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ದೇ ಆರ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇರುವಂಥ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲಾರ್ಜರ್ ಏರಿಯಾ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೊಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸೇರಿ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಒನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಟು ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ಅದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಫ್ any system said to be an ecosystem, it should have ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅಂದರೆ ಬರೀ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಎನರ್ಜಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ಆ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಫುಡ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಇನ್ಪುಟ್, ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್. ನೋಡಿ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಪುಟ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಫ್ಲೋ, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಈಗ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಥವಾ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇದನ್ನು ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ತಗೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಎ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಔಟ್ಪುಟ್,
in between flow of energy. ಅಂದರೆ input of energy, flow of energy, then output of that energy. So output of that energy is either decomposition or loss of energy. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ we can consider it as a functional unit. Okay, so ಎಷ್ಟು ತರ ಇದೆ ಈ functional unitಗಳಲ್ಲಿ. Okay, so what is ecosystem ಅಂತಂದ್ರೆ it is a functional unit of nature where organisms are interacted. Okay, ಅದನ್ನ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್, ದ ಹೋಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ is itself a large ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಆ ಒಂದು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. It is difficult to study the whole biosphere as a single unit. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, we divide ecosystem into two types. ಬೇಸಿಕಲಿ ಒಂದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಂದರೆ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ನ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಲಾರ್ಜರ್ ಯೂನಿಟ್, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳನ್ನು ಬಯೋಸ್ಪಿಯರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, ಐ ಮಿಸ್ಡ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ is consisting of many small ecosystems. Okay, so many ecosystems ಸೇರಿಸಿ ಬಯೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. In the beginning itself I discussed. So two types basically. ಯಾವ್ಯಾವ್ದು? ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem. ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸು. ಈ ಎಲ್ಲ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸು, ಎಲ್ಲ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಬಯೋಸ್ಪಿಯರ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ? Different types of ecosystems were there in the terrestrial, such as ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೈನ್ ದಿಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು evergreen, semi-evergreen, deciduous, scrubby. ಈ ಥರ ಆ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಗೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಇದೇ ಥರ ಈ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಅಗೈನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ಟೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ. ಅಗೈನ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮೆರೈನ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, another one is freshwater ecosystem.
ಓಕೆ. ಈ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ again you can classify them into streams, river, then pond. ಸೊ ಈ ಥರ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದೇರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏಬಯೋಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ದೇರ್. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಬೇಸಿಕ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಯಿತು. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, recently one more type of ecosystem is also added, that is called man-made ecosystem. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್. ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಆಂಥ್ರೋಪೋಜೆನಿಕ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು? ಕ್ರಾಪ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ದೆನ್ aquarium. Cropland and aquarium are the example for man-made ecosystems. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇರಬೇಕು, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ದ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಜನರಲ್, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಡೀಟೈಲ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಟ್ ದಿಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ecosystem structure and functions. Okay, so this ecosystem is already discussed. Ecosystem should consisting of, ecosystem should have abiotic and biotic components. Biotic components, and this abiotic and biotic component should be interacted with each other. So ಯಾವ್ಯಾವ್ದು abiotic component ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಇರಬೇಕು? Basically very important, water, gas, inorganic substances, then energy in the form of solar energy, then that is temperature, then light. So light already ಬಂದಿದೆ. Okay, so temperature, so ಇಷ್ಟಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, so as a abiotic component, missed one thing, that is soil. So is to abiotic components. Another biotic components. Okay, so biotic components includes living organisms. Okay, the type of living organism depends on what kind of ecosystem it is. Okay, so living organism, it may be aquatic or ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಅಕ್ವಾಟಿಕಲ್ಲಿರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇರುವಂಥ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಸೊ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎನಿ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್, as already in the beginning itself told, it forms on the physical system. ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಯೋಟಿಕ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು
enumeration of ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನೇ ಯಾವ್ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಯುಮರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ನಾವಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಆ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇದೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಯಾವ ಥರ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡೈವರ್ಸಿಟೀಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗಳು ಇದೆ ಮತ್ತು ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ enumeration also gives the information on stratification. ಸೊ ಆ ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್, ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಎನ್ಯುಮರೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್. ಆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ tell how the stratified it is, ಅಥವಾ it gives the information on stratification. ಸೊ ಏನದು stratification? ಸೊ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ it is the vertical distribution. It is the vertical distribution of plants. Okay, so let me explain this by taking the forest as example. It is a vertical distribution of plants. Okay, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ, ದಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. Okay, so what is that stratification? Suppose if you take a terrestrial ecosystemನಲ್ಲಿ ಬೇಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಗ್ರಾಸಸ್. ಈ ರೀತಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಗ್ರಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ರಾಸಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್, ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಹರ್ಬ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಒನ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ನಂಬರ್ 1, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಬರೀ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ. So these are little bit larger than these herbs. The branching ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. They appear like a bushy. Okay,
So this level so this, let's consider this as strata 2. Okay, so ಈ strata ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ this represents shrubs. ಓಕೆ, ಅರ್ಬ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಶ್ರಬ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್. So they are like small trees. Okay, so this forms another strata. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. So let's say ಇದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. Okay, so this forms another strata. So this forms the strata 4, small trees, large trees. So this forms the another strata. So ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ, it is larger than this. ಇವೆಲ್ಲವಕ್ಕಿಂತನೂ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರೀಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. So these trees are very much larger. ಇದನ್ನು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಇದನ್ನು ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. Okay, so these are the very tall trees. Okay, now we can understand what is that vertical distribution of the plants. ನೋಡಿ, ವರ್ಟಿಕಲಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಬ್ಸ್, ಶ್ರಬ್ಸ್, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಬ್ಸು, ದೆನ್ ಶ್ರಬ್ಸ್, ದೆನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್, ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್, ದೆನ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇನ್ ಸೆಮಿ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎವರ್ಗ್ರೀನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅರ್ಬೇಷಿಯಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಶ್ರಬ್ಸು, ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೀಸ್ ಮತ್ತು ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೆರ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಎಮರ್ಜೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ಅಪ್ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ಬ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಈ ಟ್ರೀಸ್ಗಳದ್ದು ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಗ್ರೀನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ thick canopy ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಬೇಸ್ ಟು ರಿಸೀವ್ ದ ಸನ್ಲೈಟ್. ಇಲ್ಲಿರೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆ ಸನ್ಲೈಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಚೂರು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ದಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಎ ಲೋ ಲೈಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ
ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾಸ್ ವರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, this is about stratification. The same kind of stratification can also be seen with respect to aquatic system also. So aquatic system alli bottom level alli ondishtu organisms iruttave, so those are called as bottom dwellers. So bottom dwellers forms the first strata, then phytoplanktons and of course usually stratification ನಾವು plants basis ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ, aquatic system ನಲ್ಲಿ, so this forms the base ಅಲ್ಲಿರೋ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋ organisms forms the first strata. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಕಂಪೋಸರ್ಸು, ಫಂಗೈ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಗ್ರೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟೋಪ್ಲಾಂಕ್ಟನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಈ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಕ್ವಾಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾವು, ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್. Okay, so this stratification is mostly related to the producers. Okay, so if any system is said to be ecosystem, I am repeating it, any system is said to be an ecosystem, it must have the components, like, so ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಇದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ productivity, there should be a energy flow, there should be a nutrient cycling, and there should be a decomposition. Okay, so productivity, energy flow, nutrient cycling and decomposition, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ that become ecosystem. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಯೂನಿಟ್, ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಫರ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿನ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಫುಡ್, ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಫುಡ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಡ್ ಇಂದ ಎನರ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋಸ್ ಥ್ರೂ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆರ್ ಬೈ ಡೆತ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, that helps in nutrient cycling. Then decomposition helps in nutrient cycling, so ivellavvu kuda all these components, okay, they are functionally active with respect to the food chain. Okay, through food chain this productivity andre trapping of energy transferred into different level through this energy flow in a food chain. Okay, so food chain in the food web, so finally they reach that decomposition stage. So there will be an interaction between the different food chain to form a food web. In a food web all these components, productivity, energy flow, nutrient cycling and decomposition occurs continuously to keep that ecosystem active and functional. Okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ there will be we cannot call it as a perfect functional unit, ಅದು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ
ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಲ್ಲ. ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ಲಿಂಕ್ಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಟು ಬಿ ಸೇಡ್ ಆಸ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.